The 10th Business Studies, lesson number 17, topic 17.3, Rights of Consumers. You know that today consumers face various problems on account of competition in the market, misleading advertisement, availability of inferior quality of goods and services, etc. Hence, protection of the consumers' interest has become a matter of serious concern for the government as well as public bodies. It is to safeguard the interest of consumers that government has recognized certain rights of consumers. In other words, if the consumers are to protect themselves being exploited or cheated, they have to be given certain rights so that they are in a position to ensure that sellers of the goods and service providers are more careful in dealing with them. For example, one of the rights of consumer is the right of to choose. If you are aware of this right, you may ask for different varieties of the same product to be shown to you by the shopkeeper so that you can choose what you like. Sometimes shopkeepers try to sell a particular brand of product on which they get higher commission on sale. It may not be of the good quality or it may be available at a relatively lower price. The practice can be prevented if you exercise your rights to choose the product and visit other shops. If one shop does not have a large variety of the product. Right. Here what they are trying to tell us, because of competitions in the market, lot of products are available in the same pattern and misleading advertisement. So you can see lot of advertisement which is only misleading the consumers by saying that what they don't have in the product, and availability of inferior quality, that is, you can see if you enter in a supermarket, there will be a first section of the supermarket will be always the beauty products, which attracts beauty products and kids, that is biscuit products, which attracts ladies and that is women's and kids, because they both, that is women's and kids, are the only target for the companies, because gents, they don't have a lot of needs, they earn, but ladies and kids, they have a lot of needs. So the companies attract them by giving lot of offers and discounts like that, by telling that they are giving the discounts and offers, and they attract kids and women's. So while entering the supermarket, wherever you go, there will be lot of biscuits in one side, and there will be lot of shampoo bottles or some soaps, some attractive things, from which the shopkeeper gets lot of commission. So only he has displayed it in the front of the section of the shop, so that women and kids can be attracted and they will tempted to buy it. So this is how is happening, the panic buying or impulsive buying. This is called impulsive buying. And nowadays what they are doing is, consumers, they don't have any list of purchase. They just go inside the supermarket, and they just buy randomly without having any ideas. So at the end of the day, they will be billed a lot for unnecessary products. This is and another practice is there, that in the older days we used to carry a bag, and according to our purchase we have a list. We will purchase according to that list, and we will carry a bag according to the product. So that was how our finance was balanced. But nowadays the supermarket, they allot a basket or a cart like trolley.
So by seeing that psychologically what happens, the customer feels that he has to buy a lot of products. So if you get a bag or basket, or if you get a trolley, will you buy one shampoo and put it in there? At that time what will happen psychologically? You will feel that others will feel very bad about you and will be ashamed of that. And if you carry in your hand, it will be a status problem. So this is how the companies and the supermarkets are using the psychology of consumers, and they are earning lot of profits. These are some of the misleading, and this is what government has a big headache, and even the public bodies, that they thought they have to protect consumer from these types of misleading issues done by the companies. So the following are some of the rights of the consumer which government has developed some rules and regulations for public. Let us see what is it. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்னா கன்சியூமர்ஸோட உரிமை. இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. அந்த காம்படிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மார்க்கெட்டில் வருது. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்தீங்கன்னா மிஸ்லீடிங்காக இருக்கும். இல்லாதது, அந்த ப்ராடக்ட் இல்லாதது தான் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஸா எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அந்த சீஸ் பர்ஸ்டி சீஸுமாங்க, ஆனால் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சீஸ் கிடைக்காது. காட்டுறது வேறு, கொடுக்குறது வேறு. ஸோ ஒரு சாக்லேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சாக்லேட் இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க, அதில் பொம்மை இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. அந்த குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பொம்மைக்காக தான் அந்த குழந்தைங்க வாங்குவாங்க. சாக்லேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் விலை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய மிஸ்லீடிங் பண்ணுறாங்க. அதே ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் சரியாக இருக்காது. அவங்க சொல்கிறது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், இங்கே நமக்கு கொடுக்குறது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே கன்சியூமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேலைக்காரன் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அதாவது ஹீரோ சிவகார்த்திகேயன். அவர் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த கன்சூமர் ரைட்ஸ் பற்றி தான் காட்டுறாங்க. அதில் எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டிங் மிஸ்லீடு பண்ணுறாங்க. ஸோ டோட்டல் படமே அது ஒரு நல்ல படம் அது. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கன்சூமர் ரைட்ஸ் அண்ட் மிஸ்லீடிங் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ் இதெல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். பட் நீங்கள் கதையை மட்டும்தான் பார்க்கணும், அதுதான் மெயின். தென் இதெல்லாம் பார்த்தாங்க கவர்மெண்ட். பார்த்துட்டு ரைட் கன்சியூமரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும், இல்லாட்டி இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே மிஸ்லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கன்சியூமருக்கு ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரையறை பண்ணாங்க. அது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரைட்ஸ் டு சேஃப்டி. சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ரைட்ஸ், சேஃபாக இருக்கும். இது கன்சியூமர் அக்கார்டிங் டு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986. First right is right to safety. Consumers have a right to be protected against marketing of goods which are injurious to health and life. As a consumer, if you are conscious of these rights, you can take precautions to prevent the injury, or if injury is caused in spite of precaution, you have a right to complain against the dealer and even claim compensation. For example, if you buy any medicine, the pharmacy selling it can be held responsible for the medicine proves harmful because it was substandard. Again, if gas cylinder is used for cooking, you have to check that it does not leak when it is supplied to you. If it starts leaking afterwards, the supplier will be liable to pay compensation if the leakage gas leads to fire and cause the injury or death to anyone. Right. First is right of safety. We are buying lot of products. Is it safe? So it is question mark. So we can't tell that whatever we are buying or consuming are safe. So here in this right of safety, what the government is telling that if there is any issues happening, any health or if for example if you are buying a pressure cooker and if it is damaged by while you are buying it, and it has some problem while you are cooking, or it burst, so here who is responsible? Here the
seller, that is the company or the seller distributor, is responsible for this, because he is the person who is selling, buying from the company and selling to the public. And same thing, like if you are buying some medicine in medical stores and it proves that the medicine is harmful, after intaking the medicine you have some allergic reaction or some side effects, then the responsible person is that, who is that, the medical company and the medical stores in charge, because it was that medicine was substandard, it was not up to the standard level. So these are some example where we will have or we will affect by the unsafety of the product. So here the government tells that the person who is affected can be compensated by the company or the seller if he had a right valid point. ஸோ இந்த ரைட் ஆஃப் சேஃப்டிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் அது உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கணும். அது சேஃபாக இல்லைன்னா அந்த விற்கிறவங்களோ இல்லை அந்த கம்பெனியோ தான் பொறுப்பு உங்கள் டேமேஜ்க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு குக்கர் வாங்குறீங்க, குக்கர் வாங்கி வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது வெடிச்சிச்சின்னாக்கா அந்த டேமேஜை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு காம்பன்சேஷன் பண்ணி ஆகணும். அதை அந்த கம்பெனி பண்ணி ஆகணும், இல்லாட்டி அந்த விற்கிறவங்க பண்ணி ஆகணும். ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸில் மெடிசன் வாங்குறீங்க, அது மூலமாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னாக்கா அது அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸ்காரரோ அதோட கம்பெனி தான் பொறுப்பு, அவங்க தான் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அலர்ஜியோ இல்லை சைட் எஃபெக்ட்ஸோ வந்துச்சுனாக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இந்த ரைட் ஆஃப் சேஃப்டி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், right to be informed. Consumer also have the right to be informed about the quantity, quality, purity, standard or grade and price of goods available, so that they can make proper choice before buying any product or services. Also, wherever necessary, the consumer must be informed about the safety precautions to be taken while using the product to avoid loss of injury. Taking the example of a gas cylinder again, the supplier must inform the user to stop the flow of gas with the help of regulator when it is not in the use. Right. So nowadays we are buying a lot of things, but do we know how to use it? Majority of them don't know, including your mobile. Do we use all features or do we know all features in our mobile? No, everyone does not know. Maximum of people does not know. So this is what here the law is telling, that the person who is selling, for example the company who is selling the product to the consumers, the company has the responsibility to explain or to inform his customer what is the use of his product and how can be the product is used by the customers. So for example, if you are buying a gas cylinder, then at that time the seller has to inform you that if you are not using or not cooking the food in your home, at that time you have to close the regulator of the cylinder. This is his responsibility. So this is what the right of inform is said. So இந்த right to be informed என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா அதை விற்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிற விஷயத்த சொல்லி ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வாங்கினீங்கனாக்கா அந்த விற்கிற ஏஜென்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும், நீங்கள் சமைக்காத போது அந்த குக்கரோட ரெகுலேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகும். ஸோ இதுதான் ரைட் டு இன்ஃபார்ம், டு பி இன்ஃபார்ம். ஓகே, தென் ரைட் டு சூஸ். Every consumer has a right to choose the goods needed from a wide variety of similar goods. Very often dealer and traders try to use pressure tactics to sell goods of inferior quality. Sometimes consumers are also carried away by advertisement on TV. These possibilities can be avoided if consumers are conscious of this right. Okay, right to choose. Right to choose naka, we are all individuals and we have our own taste in everything. Maybe it may be a food, dress or gadgets, anything. So we have the right to choose our own
products. Here what happens is, you may see, if you are trying to buy something, you will be influenced by somebody else. It may be an advertisement which is misleading you. Otherwise, and influencers today you are this society is influenced by social media influencers. Maximum influencers, they misguide and mislead the youth. So only we can see a lot of political changes around India, that is in Bangladesh, in Pakistan, in Sri Lanka, what are happening because of this misleading influences. The same thing is happening in the business model also. So here we have the right to choose whatever we need. So we should not get influenced by others or other medias, and we should know that what we want, according to that we have to purchase. ஸோ இந்த ரைட் டு சூஸ் அப்படின்னாக்க நமக்கு எது வேணுங்கிறது பார்த்துக்கிறதுக்கு, செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது. ஆனால் முக்கால்வாசி நம்மளை வந்து மிஸ்லீட் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் இருக்க இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் தான். ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ரீல்ஸ்குள்ளேயே உட்காந்துட்ருக்கோம். யார் எது சொன்னாலும் நம்ம நம்பிடுவோம். அதுதான் ப்ராப்ளம். இதனால தான் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ இங்கே பாலிட்டிக்ஸும் சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பங்களாதேஷில் வந்து சோஷியல் மீடியானால தான் அந்த ஆட்சியை போச்சு. அப்புறம் பாகிஸ்தான்லேயும் அதே மாதிரி தான், ஸ்ரீலங்காலையும் அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்குது. இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாமே தப்பாக வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க. மெயினாக ப்ராடக்ட்ஸு. நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ரீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸு ஒருத்தர் நல்லா இருக்குமாங்க, ஒருத்தர் நல்லா இருக்காதுங்க. ஈவன் இந்த ரிவ்யூ, இந்த ஃபுட் ரிவ்யூஸ் ஆர் மூவி ரிவ்யூஸ், இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா காசு வாங்கிட்டு பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்லீடிங்லாம் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, நமக்கு அந்த ஒரு இது தெரியணும், இந்த நாலேஜ் இருக்கணும், எந்த ப்ராடக்ட்டில் என்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியணும். அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், ரைட் டு பி ஹர்ட். This right has three interpretations. Broadly speaking, this right means the consumer have right to be consulted by the government and public bodies when decision of the and the policies are made affecting consumers' interest. Also, consumers have a right to be heard by manufacturers, dealers and advertisers about their options and productions and marketing decisions. Thirdly, consumers have the right to be heard in legal proceedings in laws by dealing with the consumer complaint. So here, right to be heard. Right to be heard means government, it is divided into three. That is government, manufacturers, suppliers, dealers and court. These three department has the right to hear what consumer are telling. So this is what they are telling in right to be heard. So the government has to consult public regarding the policies. If there is something changes they want to take in some things in policies, government policies, so government has to consult with the public. Then if the manufacturers, dealers or advertisers need some opinion about their marketing of the products, they should take some survey. So survey is nothing but the opinion of the public. And if there is a legal proceedings in court, then law has to hear the consumer's need and right according to the through consumer complaints. So this is what here they are telling. So right to be heard அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், இந்த பொருளை விற்கிறவங்க, மேனுஃபேக்சரர், சப்ளை பண்ணுறவங்களாகட்டும், இல்லை லா, தட் இஸ் கோர்ட் ஆகட்டும், பப்ளிக் கிட்ட, கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக அவங்க பப்ளிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டாகணும். அது எப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட் ஏதாவது பாலிசிஸ் மாற்றுதுனாக்கா பப்ளிக்கிட்ட சர்வே எடுத்து அது கேட்டாகணும். தென் மேனுஃபேக்சர்ஸ், டீலர்ஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாவது மார்க்கெட்டிங்கில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வரணும், அப்டேட் கொண்டு வரணுனாக்கா அவங்க பப்ளிக்கிட்ட சர்வே மூலமாக ஒப்பீனியன் கேட்டாகணும். அண்ட் நம்ம ஏதாவது லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கோர்ட் வந்து கன்சூமர் கம்ப்ளைண்ட் மூலமாக நம்மகிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்டாகணும். ஸோ இதுதான் ரைட்ஸ் டு பி ஹர்ட். தென் rights to seek redressal. If and when any consumer has a complaint or grievance due to unfair practices like charging higher prices, selling the inferior quality or say unsafe products, lack of irregularity in supply of services, etc.,
or if he has suffered loss or injury due to defective or adulterated products, he has the right to seek remedies. He has the right to get the defective goods replaced or money refunded by the seller or dealer. He also has the right to seek legal remedies in the appropriate court of law. Through this right, the consumer are assured that the complaint will receive due attention. The right also provides for due compensation to consumers if they have suffered a loss or are put to inconvenience due to the fault of the supplier or the manufacturer. So today you are buying lot of products in online. Are all products good or in quality or in price? It is a big question because most of the products are duplicates. We don't know. Most of the products are misleaded. Most of the prices are high comparing to offline shop. So these are the things which is done in market. So consumers they have a right, if there is any loss or some what to say unexpected product is sent to you by the supplier, or some damages happens to your products, then the supplier or the manufacturer, he is responsible to pay the compensation to you or to replace the product and give the new product to you or refund the money to you. This is the right of the consumer, and you can, that is, we can move to consumer court regarding these losses suffered, that is mentally sufferings or physically sufferings or some losses by those companies of that product. ஸோ ரைட் டு சீக்கிங் ரிடர்ஸ்னாக்கா நமக்கு ஏதாவது ஆஸ் அ கன்சியூமர் நமக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா இல்லை டேமேஜ் ஆச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக அந்த மேனுஃபேக்சர் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு அவங்க ஒன்று காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாகணும், பணத்தை கொடுத்தாகணும் அந்த ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு, அப்படி இல்லைனாக்கா புது ப்ராடக்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும், அப்படி இல்லைனாக்கா நமக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். சப்போஸ் நமக்கு ஏதாவது அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, நமக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, நமக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கம்பெனி கண்டிப்பாக அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கும், நமக்கு வந்து அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாகணும். இதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த ரைட் டு சீக் ரிட்ரெஸல். தென் ரைட் டு கன்சியூமர் எஜுகேஷன். To prevent market malpractices and exploitations of consumer awareness and educations are essentially required. For this purpose, consumer association, education institution and government policies makers are expected to enable consumers to be informed and educated about a relevant law which are aimed to preventing unfair practices. B. The way in which dishonest trade and producers may try to manipulate market practice to deceive consumer. C. How consumer can protect their own interest, and D. The procedure to be adopted by the consumer while making complaints. Steps have already been taken by many consumer organizations to educate consumers through pamphlets, journals and posters. TV programs also come to play an effective role in this connection. Right to education. Right to education. Nowadays you can see a lot of programs, that is awareness is given by government or some NGOs, private sectors, regarding the consumer awareness program, as they should not buy malpractice products or some ungraded products, adulterated products like that. We are having some knowledge because of this initiative taken by government or some private NGOs. So here the consumer should know the unfair trade practice laws. The consumer should know the ways in which the traders are dishonest and the producers are manipulating the market to get the attraction of the consumers. The consumers should protect themselves with their own interests, and they have to adopt and safeguard themselves by making complaints.
So a lot of steps has been taken by the government and private NGOs. They supply pamphlets, journals, they give advertisements in journals, posters, TVs and all regarding this malpractices. So this is right of consumer education. So the right of consumer education அப்படின்னாக்கா கன்சியூமருக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்குறது தான் ரைட் ஆஃப் கன்சியூமர் எஜுகேஷன். இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் ப்ரைவேட் என்ஜிஓஸ் ஆகட்டும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது பெரிய லெவலில் ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம இந்த ஏமாத்து வேலையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஒரு நல்ல விஷயமாக இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்டும் சரி ப்ரைவேட் என்ஜிஓஸும் சரி. அவங்க ஜேர்னல்ஸ் மூலமாக